1/4 মতন জায়ফল আর হাফ জয়িত্রী আর 5টা লবঙ্গ আলু দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে 3টে আলুকে এরকমভাবে কেটে নিয়েছি। আলুগুলোর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি গন্ধটা চলে গেলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি ওই ম্যারিনেট
15 মিনিট মতন রান্না করে নিয়েছি। মাঝে মাঝে একটু আমি ঢাকনা খুলে নেড়েচেড়ে দিয়েছিলাম। আরও কিছুক্ষণ আমি রান্না করে নিলাম। তো 8 থেকে 10 মিনিট পর চিকেন ডাক বাংলোটা একদমই রেডি হয়ে গেছে। আমি এবার উপর থেকে ছড়িয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ মতন গরম মশলার গুঁড়ো। গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে আর 3 থেকে 4 মিনিট রান্না করে নিলেই চিকেন ডাক বাংলোটা একদমই রেডি হয়ে যাবে। তো এই চিকেন ডাক বাংলোর রেসিপিটা খুবই সহজ, খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে যায়। রেডি হয়ে গেছে চিকেন ডাক বাংলো। আমি সার্ভ করবার আগে ঢাকা দিয়ে স্ট্যান্ডিং টাইমে কিছুক্ষণ রেখে দিয়েছিলাম। এটা আপনারা গরম ভাতের সাথেও খেতে পারেন, পোলাও, বিরিয়ানি এর সাথেও অবশ্যই ট্রাই করতে পারেন। ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন, আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন। সবাই খুব ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।